Good morning. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 9th ചാപ്റ്റർ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ്, അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം. What is a prism? A transparent medium bounded by 2 or 3 plane surfaces inclined to each other is called a prism. Let ABC be the principal section of a prism and A be the angle of the prism. Consider a ray of light PQ incident on the prism refracted along QR and RS is the emergent ray. I1 is the angle of incidence and R1 is the angle of refraction. That is, angle between incident ray and normal is angle of incidence I1. And angle between refracted ray and normal is angle of refraction R1. Incident rayക്കും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ R2, റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേക്കും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ I2 എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നു. കാരണം ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഇത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയുമാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ this will be the refracted ray. So this angle can be taken as the angle of incidence I2 and this is the angle of refraction R2. Let N be the refractive index of the material of the prism. ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ PQന് റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ റേ പോകേണ്ടിയിരുന്ന പാത്താണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നത് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമർജന്റ് റേ ഏതാ? RS is the emergent ray. എമർജന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേയിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? That angle is called angle of deviation. Angle between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation and it can be represented by small letter d. Applying Snell's law, sin I1 by sin R1 is equal to refractive index of second medium with respect to the first medium. But the first medium is air. So we can write sin I1 divided by sin R1 is equal to refractive index of the second medium. Sin I2 by sin R2 is equal to n. Sin I2 divided by sin R2 is equal to n. From the quadrilateral A, Q, N, R, what is the total angle? That is angle A plus angle Q plus angle N plus angle R is equal to 360 degree. Yeah. So that is angle A plus angle Q plus angle N plus angle R is equal to 360 degree. QN is a normal to the side AB. So this angle is 90. Similarly, RN is a normal to the side AC. So this angle is also 90. So angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Therefore, angle A plus angle N is equal to 180 degree. Angle A plus angle N
is equal to 180 degree. Now from the triangle QNR, R1 plus R2 plus angle N is equal to 180 degree. Total angle of a triangle is always 180 degree. So R1 plus R2 plus angle N is equal to 180 degree. From equation 1 and 2, angle A is equal to R1 plus R2. Angle A is equal to R1 plus R2. ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ I1 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? I1 ആയിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലേ? അതിൽ ഇത്രയും എത്രയായി? R1. സോ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും? I1 minus R1. Similarly, this angle is I2 minus R2. From triangle QMR, exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. So D is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2. D is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2. That is equal to I1 plus I2. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് കോമൺ എടുക്കുന്ന, സോ മൈനസ് ഓഫ് R1 plus R2 is equal to I1 plus I2 minus, what is R1 plus R2? A. D is equal to I1 plus I2 minus A. For a prism, as the angle of incidence increases, angle of deviation decreases, attains a minimum value, then increases. For a prism, if we draw a graph connecting angle of incidence I and angle of deviation D, we will get a graph like this. That is, as the angle of incidence increases, angle of deviation decreases, attains a minimum value, then increases. This minimum value of angle of deviation is called the angle of minimum deviation. When the angle of deviation is minimum, the refracted ray QR becomes parallel to the base. If the refracted ray is parallel to the base, I1 becomes equal to I2 and R1 becomes equal to R2. That is, when small d is equal to capital D, that means angle of deviation is equal to angle of minimum deviation, I1 is equal to I2 is equal to I and R1 is equal to R2 is equal to R. A is equal to R plus R. That is 2R is equal to A or R is equal to A by 2. And equation 4 becomes small d is equal to now capital D. D is equal to I plus I minus A. That is 2I minus A. Therefore, 2I is equal to A A plus D or I is equal to A plus D divided by 2. By Snell's law, sin I1 by sin R1 is equal to N or sin I2 by sin R2 is equal to N. But I1 is equal to I2 is equal to I and R1 is equal to R2 is equal to R. That is,
sin A by sin R is equal to n. Substituting the value of I and R in this equation, that is sin I A plus D by 2 divided by sin R. R is A by 2 is equal to n. Or we can write refractive index of the material of the prism n is equal to sin A plus D by 2 divided by sin A by 2. Next is prism formula for a small angled prism. What is the equation for refractive index of a prism? N is equal to sin A plus D by 2 divided by sin A by 2. But for a small angled prism, sin A plus D by 2 becomes A plus D by 2 and sin A by 2 becomes A by 2. That is, n is equal to A plus D by 2 divided by A by 2. That is, NA is equal to A plus D. D is equal to NA minus A, or D is equal to A into N minus 1. For a small angled prism, relation connecting angle of deviation and angle of the prism is D is equal to A into N minus